You are watching MZ Media UK. চলতি অর্থবছরে লিডস সিটি কাউন্সিলে বাজেটের অতিরিক্ত প্রায় 29.6 মিলিয়ন ব্যয় সামলাতে 750 জন কর্মী ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছে সিটি কাউন্সিল। সিটি কাউন্সিলের এই পরিকল্পনা অবহিত করতে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। সিটি কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ উদ্বেগ জানিয়ে বলেছে, এভাবে ঘাটতি চলতে থাকলে 2027 সালের মার্চের শেষ পর্যন্ত 168.2 মিলিয়ন পাউন্ডের ফান্ডিং গ্যাপ থাকবে। গত বুধবার 18 অক্টোবর সিভিক হলে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী বোর্ডের বৈঠকে আগামী বছরগুলোতে যে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে সেই চ্যালেঞ্জগুলি কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এবং সাথে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এসব নিয়েও আলোচনা করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট নির্ধারণ করা সত্ত্বেও চলতি অর্থবছরের 29.6 মিলিয়ন অতিরিক্ত ব্যয়ের দিকে পরিচালিত হওয়ায় কাউন্সিল আগামী বছর অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হবে। আলোচনায় জাতীয় সমস্যাগুলোর উপরে যাতে করে কোনোভাবেই প্রভাব না পড়ে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সেই সাথে প্রাপ্ত বয়স্কদের সামাজিক যত্নের ক্ষেত্রে, একই সাথে কাউন্সিল কর্মীদের জন্য একটি অর্থ তহবিল অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধি কিভাবে করা যায় সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কাউন্সিল একটি আনুষ্ঠানিক ধারা 144 নোটিশ জারি করেছে, যাতে কাউন্সিল তার কর্মী বাহিনীকে 750 জন পর্যন্ত কমাতে বাধ্যতামূলক রিডান্ডেন্সির সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং পরিণতিগুলি এড়াতে, কমাতে এবং প্রশমিত করতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে পরামর্শ করতে পারে। লিডস সিটি কাউন্সিলে বর্তমানে 2011 সালের তুলনায় প্রায় 3500 কম কর্মী রয়েছে। চলমান সার্ভিস এবং সম্পদ পর্যালোচনার অংশ হিসাবে কাউন্সিল ক্রমাগতভাবে শহর জুড়ে তার মালিকানাধীন সম্পত্তি অ্যাসেসমেন্ট এবং পরিচালনা করে। কাউন্সিল প্রতি বছর প্রায় 10টি বিল্ডিং ভাড়া অথবা বিক্রি করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এবছরের শেষ নাগাদ যে 4টি ভবন বন্ধের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি হলো অ্যাডামস কোর্ট, 15 ল্যাভেন্ডার ওয়াক, ব্রমলি ফ্যামিলি সেন্টার এবং ফক্সক্রফট ক্লোজ। বিক্রয় প্রস্তাবিত ভবনে যে সার্ভিসগুলি প্রদান করা হতো তা স্থানান্তরিত হবে বলেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে অতিরিক্ত যৌক্তিকতা বিবেচনা করে কাউন্সিলের মালিকানাধীন আরো 4টি সম্পদ বিক্রি করা এবং বর্তমানে অপারেটরের কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো সোয়াইন গেট কার পার্ক, হারপার স্ট্রিট কার পার্ক, সেন্ট জর্জ হাউস এবং থর পার্কের 2180 সেঞ্চুরি ওয়ে। লিডস সিটি কাউন্সিলের নেতা জেমস লুইস বলেছেন, আমরা এবং সারা দেশে কাউন্সিল গুলি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার কারণে যে কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছি তার প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সবার সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। তিনি আরো বলেন যে গত 13 বছর ধরে কঠোরতা অবলম্বন করে আমরা এখন বুঝতে পারছি আমাদের আসলে কোন কোন বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে, তা যতই কঠিন হোক না কেন। দুঃখজনক ভাবে বাধ্যতামূলক অপ্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি ভবন বন্ধ, সম্পদ বিক্রি এবং কিছু কাউন্সিল বন্ধ বা হ্রাস করার সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত। জন লুইস আরো বলেন, তহবিলের ঘাটতির মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাউন্সিল স্টেটের প্রতিটি বিল্ডিং এবং সিভিক হল থেকে স্থানীয় কমিউনিটির সুবিধার দিকে নজর দেব। জনসাধারণকে পরিষেবা দেওয়ার সময় কি কি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করব। বিশেষ করে প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে সমানভাবে কাউন্সিলের সেবা পেতে পারে সেদিকে সর্বাত্মক লক্ষ্য রাখা হবে। তিনি আরো বলেন, সারা দেশে কাউন্সিলের মতো আমরা একাই আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবো না। এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে এখনই জরুরি ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারকে আর্থিকভাবে এই সংকট মোকাবেলায় সহায়তা করা প্রয়োজন। লিডস সিটি কাউন্সিলের 750 জন কর্মী ছাঁটাই এবং প্রতিষ্ঠানটির মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি কার পার্ক, ভবন, এমনকি সিভিক হলের মতো বড় প্রতিষ্ঠান বিক্রি না করে বিকল্প কোনো উপায় বের করা যেত কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে লিডসের সাবেক লর্ড মেয়র
কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইকবাল জানান। And it's a very important question. This is one of the most challenging times for Leeds City Council because to balance the budget last year, Leeds City Council was £50 million short. So we had to make savings from various departments, many efficiencies, and as a result, we had about 25 million reserves. So we used 14 million of those and made savings from different departments. And as a result, we were able to balance Leeds City Council budget with the 50 million shortfall. Now, the next financial year is very challenging. We are almost in 6 months now, and already we are overspent by 40 million. So that means the expected forecast of shortfall for next financial year from April next year, we will need to find extra 80 million, more than what we have annually from our income from council tax and other revenue budget and central government funding and support. So we will need an extra 80 million. Now that's very, very challenging because as it stands, we have lost £2.5 billion in the government grants in last 13 years. So therefore, the council has no choice but to save money from every possible way, and one of the options is to not to recruit any more staff. You know, if anybody leaves or retires, try to find ways of covering that work, but to make sure that essential frontline services are not affected. So it's a difficult one, but there is no other choice. And it's not only from jobs, because 80 million is a lot of money. So it will be different types of savings, efficiencies to find that 80 million difference to make sure we run the council and provide essential services. এদিকে দক্ষ কর্মী ছাঁটে লিডস সিটি কাউন্সিলে যে স্থবিরতা আসবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন। Okay, well, as you will know, that so many other councils have gone bankrupt. Birmingham is one of the prime example, the second largest city in the country that has gone bankrupt. Receivers it's gone in administration. We are confident that, inshallah, Leeds City Council will not go in administration, but it means we have to save jobs. We have to stop recruiting more staff. We want to ensure that frontline services are not affected, and therefore part of savings efficiency is to not to recruit, find ways of delivering that services in more effective way without affecting frontline services. Now, we do have a lot of pressure on all departments, you know, planning department, cleansing. Every department is under pressure, too much workload, less staff, but we have no other option. Savings have to be made. We have to even, the printing costs for councillors, we used to get, hard copies of all the agenda packs and papers delivered to our houses. That doesn't happen anymore. We have to save money from every little thing, make efficiencies, review all the departments and find out where there's gaps, how to save money. And it is a very challenging time because the government hasn't given any extra money. In fact, it's taken away a lot of money. At the moment, our revenue budget should have been £800 million or thereabouts, but instead we've got £570 million to run the council. So every department has to be reviewed and we have to find savings from different sources. সিটি কাউন্সিলের কার্যক্রম চালাতে ভবিষ্যতে কর্মী ছাঁটাই কিংবা ভবন বিক্রির প্রয়োজন পড়বে কিনা এ প্রসঙ্গেও কাউন্সিলর ইকবাল বলেন। Yeah, thankfully Leeds City Council has been one of the largest landowners, and over the years when challenging times come, Leeds City Council has been disposing and selling the buildings that were surplus to requirement. Now,
I don't think a firm decision is made to dispose the civic building, Leeds City Civic Hall, which is a very prestigious building, and it's a symbol of Leeds and Leeds City Council, where the councillors and officers and all the structure of Leeds City Council is based at. So I don't think there's any plans to dispose that at the moment. However, there is going to be asset review. So council is going to review all the buildings and assets they own, and some maybe are not as functional as much as they should be, because now after the COVID, there's a lot of practice of working from home. So a lot of officers don't need that office space. They can work from home and drop in and alternate. So the working pattern of officers and people in all industries has changed. So, which is beneficial, because I used to go to Civic Hall to meet an officer whenever there was a demand or need, but now we can hold a Teams meeting from home. So that's why council is going to review all its assets, and that will be reviewed in next 6 months. And we will be able to shift departments, so we make sure that we utilize certain buildings which are underused. And we are forecasting that there will be some assets and council buildings that will be sold to balance the budget, because 80 million, like I said, is a lot of money, and it has to be found from somewhere. We've got a small amount of reserves. We can borrow some money, sell some assets, do efficiency savings from, in many other practice, even down to the printing costs. We are mindful not to recruit any more staff. So there's a whole host of things, ways of saving money to make sure that we can find that 80 million to balance the budget for next year. 750 কর্মী ছাঁটাইয়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর পাশাপাশি অন্য কোনো পথ বের করা যায় কিনা তা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সিটি কাউন্সিল। এছাড়া অর্থনীতিবিদ সহ সংশ্লিষ্টরা একই পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, জাতীয়ভাবে বিকল্প কোনো উপায় বের না করে শুধু কর্মী ছাঁটাই, ভবন বন্ধ কিংবা বিক্রি করেই একমাত্র সমাধান হবে না। লিডস থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া, এমজেড মিডিয়া, UK।